હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું ભાર્યા દર્શન. આપણે પહેલાં 8 પાર્ટ જોયા, તેમાં આપણે માઉથથી લઈને એનસ સુધી જે પ્રાઇમરી ઓર્ગન જોયા. આજે પાર્ટ 9માં એસેસરી ઓર્ગન જોવાના છે. એમાં સલાઇવરી ગ્લેન્ડ્સ જોવાની છે. સલાઇવરી ગ્લેન્ડ્સ ફોર ધેર સિક્રેશન ઇન્ટુ ધ માઉથ. સલાઇવરી ગ્લેન્ડ છે એનો સ્ત્રાવ છે એ માઉથમાં ઠાલવે છે. ધેર આર 3 pairs, 3 જોડ છે: parotid glands, submandibular glands and sublingual glands. પેલું છે parotid glands. These are situated one on each side of the face, just below the external acoustic mucus. મતલબ બે સાઈડ ફેસની બંને સાઈડ ઉપર આવેલું છે અને એક્સટર્નલ એકોટિક મ્યુકસ જે આઉટર ઇયરનો જે ભાગ છે એની નીચે આવેલું છે. Each gland has a parotid duct. Parotid duct છે opening into the mouth at the level of the second upper molar tooth. તો એનું ઓપનિંગ ક્યાં છે માઉથમાં? તો કે કોના લેવલમાં? તો કે બીજા નંબરની ઉપલી મોલાર એટલે દાઢના લેવલમાં આવેલું છે. Submandibular glands. These lie on each side of the face under the angle of the jaw. The 2 submandibular ducts open into the floor of the mouth, one on each side of the frenulum of the tongue. Submandibular gland છે એ એંગલ ઓફ ધ જો એટલે જડબાના ખૂણે આવેલી છે અને એનો ડક્ટ ઓપન થાય છે ફ્રેન્યુલમ ઓફ ધ ટંકની નીચે જે ફ્રેન્યુલમ આવેલું છે ત્યાં ઓપન થાય છે. નેક્સ્ટ, sublingual glands. This glands line under the mucous membrane of the floor of the mouth. મ્યુકસ જે સબલિંગ્યુઅલ ગ્લેન્ડ છે એ માઉથના ફ્લોર મતલબ તળિયાના જે મ્યુકસ મેમ્બ્રેન છે એની નીચે આવેલી છે. ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ સબમેન્ડિબ્યુલર ગ્લેન્ડ્સની સામે. They have numerous small ducts that open into the floor of the mouth. નમ્રસ એટલે ઘણી બધી નાની નાની નળિકાઓ છે જે માઉથના તળિયે ખુલે છે. સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ salivary glands. The glands are all surrounded by fibrous capsules. They consist of a number of lobules made up of small acini lined with secretory cells. The secretions are poured into ductules which join up to form larger duct leading into the mouth. Next, nerve supply. The glands are supplied by parasympathetic and sympathetic nerve fibers. Parasympathetic stimulation increases secretions, whereas sympathetic stimulation decreases. પેરાસિમ્પેથેટિક જે છે એ વધારે છે સિક્રેશન અને સિમ્પેથેટિક છે એ ઘટાડે છે. બ્લડ સપ્લાય. આર્ટરી સપ્લાય ઇઝ બાય વેરિયસ બ્રાન્ચ ફ્રોમ ધ external carotid arteries and venous drainage is into the external jugular veins. Composition of saliva. Saliva is the combined secretion from the salivary glands and the small mucous secretion glands of the lining of the oral cavity. About 1.5 liter of saliva is produced daily and it consists of. Next, diagram જોઈ લઈએ. પોઝિશન ઓફ ધ salivary glands. એમાં જે કાનની નીચે બતાવે છે એ છે પેરોટિડ ગ્લેન્ડ્સ, એની આગળ હાલીએ તો સબમેન્ડિબ્યુલર અને જે હાવ દાઢીની ઉપર અને જીભની નીચે છે એ સબલિંગ્યુઅલ ગ્લેન્ડ્સ. આ બાજુ જે ગ્લેન્ડ્સના પાર્ટ છે એકીની, સેક્રેટરી સેલ્સ અને ડેક્યુલ્સ. Salivary glands is consists of water, mineral salts, enzymes, salivary enzymes, mucus, lysozyme, immunoglobulins, blood clotting factors. Secretion of saliva. Secretion of saliva is under autonomic nerve control. Parasympathetic stimulation causes vasodilation and profuse secretion of watery saliva with a relatively low content of enzymes and other organic substances. Constant of enzymes and other organic substances. Sympathetic stimulations cause vasoconstriction and secretion of small amount of saliva
rich in organic materials, especially from the submandibular glands. Reflex secretion occurs when there is a food in the mouth, and the reflex can easily become convenient so that the sight, smell, and even the breath of food stimulates the flow of saliva. Functions of saliva: chemical digestion of polysaccharides. Saliva contains the enzyme amylase that begins the breakdown of complex sugars, reducing them to the disaccharides maltose. The optimum pH for the action of salivary amylase is 6.8, slightly acidic. Salivary pH ranges from 5.8 to 7.4, depending on the rate of flow. The higher the flow rate, the higher is the pH. Enzyme action continues during swallowing until terminated by the strongly acidic pH 1.5 to 1.8 of the gastric juice, which degrades the amylase. Lubrication of food: dry food entering the mouth is moistened and lubricated by saliva before it can be made into the bolus ready for swallowing. Cleansing and lubricating: an adequate flow of saliva is necessary to cleanse the mouth and keep its tissue soft, moist, and pliable. It helps to prevent damage to the mucous membrane by rough or abrasive foodstuffs. Non-specific defense: lysozyme, immunoglobulins, and clotting factors combats invading microbes. Taste: the taste buds are stimulated only by chemical substances in solution. Dry food stimulates the sense of the taste only after through mixing with saliva. The sense of taste and smell are closely linked in the enjoyment or otherwise of food.